Noise, noise canceling on. Hey, it's Flavor Trip. We are in Emmental, Switzerland, and we stay in this wooden house with two sweet alpacas. Today we're gonna cook some spätzle and play some funky tunes. Enjoy! En otro lugar icónico de Kiev, de la capital ucraniana, en el conocido como Maidan, que es la Plaza de la Independencia, encontramos otro memorial lleno de banderas ucranianas, de diferentes batallones, muchas fotos de los caídos en esta guerra, muchos militares. Y desde aquí quería hablar también un poco de los propósitos, de los objetivos, de por qué... Since I hit your phone, I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, save relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time in the play. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I can tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, tell me inside, let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Lately you don't feel like yourself, you kinda hate it. You suppress all of the thoughts. You were going through hell, now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Give me the time, they lost the meaning. I know something is about these demons in your eyes. I know you're afraid. If you're getting lost, if you're trailing off, feel it in your words when you see there's nothing wrongness. And it's so subliminal. When you feel you come alive, you know where to find me tonight. You know where to find me tonight.
there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Well, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Es la rival. Yo creo que vamos a empezar a ver muchos monitores de este tipo. ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente esto para qué lo veo, ¿no? Me estoy adelantando en la review y aún tengo que probarlo. Esto lo veo sobre todo para pisos de estudiantes, para gente, pues eso, ¿no? Que tiene su habitación, necesita ahora con esto del trabajo, teletrabajo, o bueno, que está estudiando, tiene su escritorio, lo que sea, y necesita un monitor, pero además que sea un televisor. Antes los televisores no eran lo mejor para trabajar por tema de paneles, tema de refresco y todo esto. Ahora sí, como hemos podido ver, se ve bastante bien y son monitores que a la vez hacen de Smart TVs, así que bueno, está bien. Entonces para una habitación, una cocina o bueno, un escritorio como aquí que te sirva para ver algo de fondo o lo que sea, no sé, yo tengo que ver ¿cómo se dice esto? Oye, estoy viendo que el